nhưng mà nhiều người chưa có năng lực đấy là chị chưa, bây giờ mới đúng 4 giờ. Hiếu ơi, chị post nó lên YouTube của bên chị rồi. Xong bây giờ chị gửi cho em cái đường link đúng không? Hay là em đây? Chị gửi cho em cái đường link. Đường link, ok. Copy. Rồi gửi em nha, em để em nhờ Viber kỹ nha. thuật thôi chị. Thì giờ chị coi, không biết chị coi đường link không? Em có biết gì rồi để chị xử. Cần thì làm group Viber thôi nhé. Tự nhiên ngồi đây nhé. Chị vừa gửi em đường link đó. Ok, xong Hiếu ơi, chị vừa gửi vào group có Như và em nhé. rồi. Em thử nhìn trên màn em có kênh tiếng Việt chị. Em chưa lên video. Không, màn hình này của em này. Chị lên chị có bật lên có phần English. Em chưa thì đấy là interpretation. Tiếng Việt này. Màn hình participant sẽ là language ạ. Có cái hình quả cầu ấy Như. Em có thể chọn Mà cái này là không interpretation. Em thử. Nghe thử. Em tắt cái này. Vô cái này. Em á. Em nghe. Em nghe chị nói. em đang nghe chị nói. Rồi chị đang tí Linh giới thiệu với mọi người là có brief finance interpretation đây nhé, cần như bạn nói luôn. Ok. Nghe được không ạ? Em nghe tiếng được. Em nghe hay không? Session thứ hai sẽ bắt đầu lúc 4 giờ. Tuy nhiên là mình sẽ chờ thêm khoảng 5 phút nhé. Khoảng 4 giờ 7 phút thì mình sẽ bắt đầu để chờ thêm một số doanh nghiệp đang vào. Một số doanh nghiệp thì họ sẽ xem trên livestream. Hi Thomas. Đấy. Well, we will wait 5 more minutes and start at 4:10. Yeah. More company and some will not join by Zoom, but they see live on Facebook or YouTube. I already broadcast it. You can see the live signal on the top of the screen. Yes. Okay.
Mình nói là không đến 6 là để mình mua. Nói này sẽ là tháng 6. Okay, suggest we start 6, 7. I'm sorry, 4, 7. For 7 minutes. 7 minutes. That's already. So we have 45 minutes, something like this, huh? Until Q2, right? I'm sorry. I have until Q2, 45 minutes, right? Yes. Okay. Let's so we should start right away, and then I think companies enjoy it. Okay. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã tham dự buổi trao đổi và chia sẻ về chiến lược và lập kế hoạch truyền thông marketing theo định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp, tổ chức bởi chương trình xúc tiến thương mại Thụy Sĩ SIPO, dự án SCORE, phối hợp với 3 hiệp hội là Hiệp hội Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh HAWA, Hiệp hội Gỗ Bình Định FBA và Hiệp hội Gỗ Bình Dương BIFA. Trong phiên thảo luận thứ 2 này thì chuyên gia của chương trình là ông Thomas sẽ có những cái chia sẻ rất là cơ bản làm thế nào để mình có thể đưa ra những ý tưởng khi những hoạch định chiến lược cho phần truyền thông bền vững của công ty. Phần sau đó thì chúng ta sẽ có phần chia sẻ thực tế đối với các cái case study tại Việt Nam do anh Đức Hoàng bên chương trình SCORE sẽ trình bày dựa trên những kinh nghiệm cũng như là những cái case thực tế mà dự án SCORE đã thực hiện tại Việt Nam. Buổi ngày hôm nay phần trình bày của anh Thomas sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và có dịch song song, nhưng mà brief ý là trên kênh tiếng Việt. Các anh chị có thể lựa chọn cái phần ngôn ngữ ở cái hình quả cầu ấy, ở phía dưới của phần Zoom ạ, trên thanh công cụ của Zoom ạ. Anh chị có thể chuyển ngôn ngữ để nghe tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy ý ạ. Okay, Thomas, so you can start now. You can share your screen. Okay. We have a brief simultaneous interpretation, and participants can switch to Vietnamese. Okay. Good afternoon, everybody. Welcome to our little training on how to build a communication strategy. My name is Thomas Ganselmeier. Thank you. I'm German, living in France, and I have lived some years in Vietnam from 2004 to 2007. I've lived in Cần Thơ and worked with the Vietnamese Chamber of Commerce and Industry, and afterwards as a consultant. What are we doing today?
we will have a look at four things, and that is, one second. We will first look at the reputation of the Vietnamese wood sector with regards to the reputation that you have with European buyers. Then why is sustainability so important? And then we will have a look at what is a communication strategy and what are steps of the communication strategy. As you are a lot of Vietnamese companies working in wood here present, I would like to start with a little Mentimeter. I will put it again in the chat. That is the link for the Mentimeter. Allez, hop. Allez, hop. This is the link. And the question I'm asking you, what do you think is the reputation of Vietnamese wood sector in the world? So, or in Europe? If I'm a European buyer, what do you think I'm thinking about the Vietnamese wood sector? Please just 2-3 words that that come into your mind, write them into the Menti, and we will see what you think. Just go ahead and post, and then we will see what you think. Okay, good craftsmanship, cheap labor force, rubber wood. What else? Low productivity, third largest in the world. Mm-hmm. There is one typing in the chat box as well, Thomas. Ah, okay. Quality is getting better. Mm-hmm. What else? Just write what you think that your clients think about you. One company is saying that cheap, maybe the low price, low cost. Okay. Okay, anything more? Okay, let's see. I have here, when you ask European buyers about the Vietnamese wood sector, what they say is reliable, friendly, products are exact and specific, have a good reputation, but there is still a lot of illegal timber in Vietnam, not necessarily for the European and US market, but it's still there. Easier to work with the Vietnamese than with the Chinese. Vietnamese deliver what is asked. Product and design development low, so they do, when you give them what to do, they make it, but there is very little own development compared to other countries.
Communication is sometimes a challenge that includes speaking English, but also responsiveness, understanding. The way you communicate in Vietnam is very different to the way you communicate in Europe or in the US. And one point is also that you still have to be careful to check production conditions, occupation, health, and safety. So the reputation is very good, but there are a few points that can still be improved. I would like to know from you, why do you think sustainability is important? Oh, just one point. A lot of people have mentioned price and cheap. This is very often an argument that is used in Vietnam. Yes, it is good to have a competitive price, but cheap alone is not always an issue. The price has to be in connection with the quality of the work. So you can be cheap and have lousy quality, then you will not sell anything. Price is always in relation to the quality you're offering, the product you're offering. So the price has to be competitive. That's better than using the word cheap, because cheap is, in Germany, we say cheap becomes expensive at the end, because if it's cheap and lousy quality, you have to buy it twice, and that's not so good. So why do you think that sustainability is important in the world discussion in the moment? There is so much discussion about sustainability also here today. Why is sustainability important? Maybe one or two people can just say what they think why sustainability is so important. Who wants to say? I was gone. Who wants to say something? Is there anybody around? I'm going on mute always. Sustainability became important in the last 20 years, especially in the Western world. I know in many Asian countries, it's especially China, it's not yet so important. But in the Western world, Europe and the US, Canada, it became important because there is more and more awareness by consumers on environmental problems and on social problems. And we had a few cases in Europe where companies were made responsible for production plants, for example, in the textile industry, that a production plant got fire and workers died, and the result was that consumers boycotted that company and didn't buy from them anymore. So, or especially in the wood sector, deforestation is a very important issue. That's why legal wood is very important in Europe. Certifications are becoming important, because for European companies, you don't want to get into a scandal. If you get into any environmental or social scandal, it will cost you a lot of money. So people became more and more aware, and also the legislation has changed in the last years. So there are more and more laws that companies have to follow. And what became very important in the last 3-4 years is the financial side. More and more investors, hedge funds, banks, whatever, are using sustainable criteria to decide if they give a loan to a company or not. So if you are a big company and you want to invest into a project or an activity, the banks will also look at your sustainable aspects of this project. And if it is not good, it's getting more and more difficult for you to get money for these activities. That's why buyers from Western companies are becoming more and more concerned about sustainability issues, not only in the wood sector. So I would like to go back to another Mentimeter, because it's easier for us all to do it.
it is, what are the main keywords used for sustainability? So when you're talking about sustainability in the wood sector, what are the keywords that are used? Just write down 3-4 keywords that come into your mind. It's the same Menti link. It's the next page. Is anybody writing? And in the chat. Yeah, in the chat I see one, but in the Menti? Yeah, and also one comment in chat box. Child labor is one comment, yes. Ah, child labor. What else? Ah, there. Reusable, FSC certificate, eco-friendly, green. Yes, what else? Hi, Thomas. Can you share the Menti screen result so people can view the result? I have shared my screen. Have I not? I see your slide, not the Menti result. You see it now? No, now still exercise. Can you change? Sorry. Then now you see it? Now, okay. Okay, thank you. Investing in people, eco-friendly, continuous improvement, good working conditions, correct salary payments, CSR standards, eco-friendly, reusable, reforesting. Okay. Okay, I would like to, you're still typing? Okay, I would like to, we have limited time. I would like to use the next one, and that is, what is the message you want to communicate? So you as a company, what is the message on sustainability that you want to communicate or that you are maybe already communicating? So if I would go on your website, or if I would get your newsletter, or if I would be on your Facebook or on your LinkedIn or whatever you use, what are the messages you are using to communicate on sustainability? Just go ahead, post. Okay, continuous improvement is our top priority. Okay, others, what do you have? We are committed to sustainability. Okay, what else? There must be more than 2 companies around. Quality is the most important aspect. We do not produce at the cost of environment, social, and people working with us. Okay, great. Maybe 1 or 2 more, and then
One or two more? Okay, so in the moment we have two that are focusing mainly on quality and improvement, and we have two that in the slogan, one is we are committed to sustainability, and the other we do not produce at the cost of environment, social and people working for us. So two are focusing more on quality, two are focusing more on sustainability. Let's have a look at the, so what are the words that are used for sustainability in the world normally? So in the wood sector, so they are slogans like forest management, FSC certification, ILO convention, occupation and health safety. You can find on the UN page 17 sustainability development goals. There you can find a lot of words being used. Social criteria, training record, no child labor, we had that one. Safety training, living wages. So that means that people can actually live from the wage they get for the work and don't need to have 2 or 3 jobs. Safety division measures, environment, energy, waste, etc. Safe production. So these are words that are used in the wood sector. So sustainability is not only focusing on reforestation and FSC certification, but it's also focusing on the social side, like ILO convention, living wages, labor, but it's also focusing on good production with regard to waste, with regard of energy, with regard to training and safety. These are things going into good production. And for companies, a lot of companies still see this as a burden and not as an opportunity. But nowadays, sustainability aspects are increasing your competitivity as a company. So what is a communication strategy? When we talk about communication strategy is a plan to achieve communication objectives. So you have a goal about something that you want to communicate either internally or externally in marketing and public relation. And a communication strategy has 4 major components: the goal of it, the target audience, the communication plan, and the channels. We will have a look at it. Okay, so the steps are first to look what defines us, what is the statement of our, or the purpose of our existing. Then you can also say, what is your USP as a company? What makes us special? What differentiates us from any other company in Vietnam or in the world that produces the same product? It would be good to find something. Your current situation. So in the sense, what is your current communication strategy? What are you communicating and how are you communicating it? Then you think, okay, what do I want to communicate? We had 4 examples of companies who had either quality or sustainable aspects that they want to communicate. So that is the what. And then you decide how you communicate it. So what are the challenges you use and the evaluation processes? So the first question is, why do we exist? What is our vision, mission, or what is our USP? What makes us different than others? What is specific about us? Why are we attractive to potential buyers? So that is the first question you always have to ask yourself for any activity you do with your company. Then you go down and sit down and have a look at what are we actually communicating in the moment? What do we want to achieve with the communication we have? How do we communicate? What are the main channels we are using? Most probably Facebook, LinkedIn, homepage. Maybe you have a YouTube channel. So how do we want to bring the message across? Then you have to have a look, okay, from what we communicated so far, what did actually work? What was the success of the different things we had? And how do we define the success? Then the other point is the main message communicated by all levels of the company. So
Is the top management communicating the same as in meetings as it is the marketing department, as is the production guy? When you have a visit of a buyer, is the production communicating the same thing as the marketing is, as the top management is? Is everybody aware of the things that of the slogans, of the message that you want to communicate? And are these communication goals in line with the company goals? Do the communication we do lead to what we want to do? Or does it lead to us having more sales, basically? So is our communication strategy that we have in the moment leading to the goals we have, either being seen as a company that is permanently improving quality, or a company that has very high social standards, or a company that is environmental friendly, or whatever your USP is your communication strategy paying in on your company goals, so to say? So after you have done an analysis of what you do so far, the question is, what is the message you want to bring across? So what is the picture when people think about your company, what is the picture they should have about your company? You know, we all have international companies, not especially in the wood sector, but in different sectors, where if you mention this, Mercedes is a classical thing, Adidas, Nike, Coca-Cola, but even in your sector, IKEA, if you have certain company names, we all have a certain image that comes into our mind that is based on a certain message the company wants to communicate. So what is the message you want to bring across? And what is the purpose of this message? What do you want to reach with this message? And to whom do you want to communicate it? And until when? So what is the goal of your communication? And again, are your communication goals in line with your organization goals? There are so many cases where a marketing department has a fantastic idea about communicating something, but it has nothing to do with the reality of the company. It has nothing to do with what the manager is saying when he's having visitors. It has nothing to do with, if I come as a buyer to a company, I come and visit your company, is what I see in the production in line with what you are communicating on your homepage? Is it in line with what you're communicating on your trade fair stand? Is it in line with, so you have to be sure that your goal, communication goal, is focusing on your target group and has to be in line with the activities of your company. Very, very important. The message has to be consistent in word and picture and everything. So all your communication channels have to communicate the same message. So if you talk about sustainability, you have to use pictures that if I go on your homepage or if I'm on your trade show stand, the pictures will immediately make me understand what you understand by sustainability. Or if if quality is important for you, then all your pictures and words has to make me understand that quality is important for you. So if you say quality is important for me, but you have a website that is badly made, then this is not communicating the same message, because you are not using quality standards for your homepage, for example. Again, is your communication in line with your organization goal? And very, very important, the message has to be approved by the management. If you in the marketing department or wherever you are sitting in communication department have a great idea, this idea has to be approved by the top management, because most companies are hierarchically organized and the top management has to be the driver of this message. So they have to be bought in and they have to sponsor this in every activity they do in the company. So the next point is always, what are the communication channels you're using?
you have an online, you have homepage, LinkedIn, Facebook, Instagram, blog, and YouTube. These are the classical ones. Then you have other communication channels that are print, TV, radio, newsletter, email, whatever you can use there. And another communication channel is trade shows. You know, if you go on trade shows and your stand is communicating a special message. So if I'm as a buyer going through a trade show and I'm passing different stands, by the visual of this stand, I will decide if I'm attracted or not. So your trade show stand has to communicate by pictures, by word, by how it's set up, how it's organized, very clearly the message that is the message that you want to bring to your target group. So trade show is a very important part of communication. But here today, we are focusing on the online tools. So when you build a homepage, what makes for you a good homepage? Maybe you can write in the chat, what is important for you that you would say, this is a good homepage? Just write 2, 3, 4 words into it, just in the chat. Who wants to start? Is there somebody there or am I alone? Okay, clear image, not overwhelmed by information. Great, what else? Attract by photos. What else? What is important for a good homepage? Clear image, not overwhelmed by information, attracted photos. What else? Slogan, yes. It's always good to have a slogan on your website so people know what to expect. Has distinctive themes aligned with the brand. Time to join website, okay? What else? Okay, when you build your website, the first thing you have to think about is who is the target group of your website. Is your website targeting potential buyers, for example? Are you targeting buyers in Europe? Are you targeting buyers in China? Are you targeting buyers in the US? Who is your target group? And once you define your target group, it's much easier to define all the other aspects of your website. That also has to do with what appeals to different people in the world might be different. So once you have, let's have a look what was else written in the chat. Friendly use, can search easily, audience know exactly what you are selling, exactly. Good design website, photos. Exactly. So once you have the target group clear, you need a design and layout that is targeting this target group. The design has to be simple and intuitive. Design pictures that are supporting the message, and the design have to serve the functions. You don't want to make a beauty contest out of your website, but the design has to be the way that it can easily be understood by me as a user, for example. And here again, it is a question, who is your target group? Also with regard to the language you are using, with regard to the design you are using. Then information. Once you have your target group, you can also define the information that you need to put on this website. And it has to be easy to understand. People have to find quickly what they are searching for. They have to quickly get the relevant information. And again, you have to get a very clear picture very quickly. And another point that is important for a website is the communication with your customers.
So what possibilities of communication do you have? Do you have a chat function? Do you have an email function? Is your email there? Do you want people to call you? Whatever it is, you have to define how people can get in contact with you when they see your website and they like your website. So what do we else have in the chat? Short video, user-friendly computer, laptop, phones, newsletter. This is an issue. Videos are always very helpful. People like videos today. We all like these 1-2 minute clips. And another point is, yes, it is true. A lot of people don't look at websites from their computer anymore. Very often it's laptops, iPads, or phones. And you have to make sure that your website, especially as a private company, you have to make sure that your website can be easily accessed from an iPhone, you know, that it doesn't take 5 minutes to load and that it's too complicated to be seen. Let's have a look. So just for you to, a few questions to think about. We'll not do the exercise now, but for you to think about, what is actually the main message of your homepage? If I go now on your homepage, what is the first message I get after 2 seconds? If I look at your homepage, what will I think? What is the first message you're communicating? Is it structured? Is it easy for me to understand? Do I see a slogan? Do I see what you stand for? If I look at your homepage, will I know after 5 seconds, what is the impression I have, or maybe 2 seconds only, what is the impression I have of your company? Would I want to buy from you? How do you communicate this message? Do you use pictures? Do you use text? Is your message in line with your organization goals again? Is the message consistent? As I said, if you say quality is important for us, but your website is a mess, or if I come on your website, is it in English? Is it easy to understand for me in English, everything, or is half of it still in Vietnamese, for example? And if sustainability is important, what do I see very quickly on sustainability? What is the message on sustainability? Okay, this is the Harbor website. We talked about it already. Here you have green trees. So the image I get is a healthy, happy, sustainable forest. That is the idea behind it. We had a look at this. Here is a look, for example, at IPD. That is a similar organization as Zippo, but in Germany. And their communication is Europe, your perfect market. And then they look at, then they explain what means sustainability in wood for them. So there is a page explaining this. This is the British Timber Association. Timber You Can Trust is on the main page. It's one of the sliders. They work with sliders. And one of the sliders is Timber You Can Trust. And if you click on Learn More, you land on the page you see in the right upper corner, where they explain what they mean by trust for timber. This is Dancer. This is a company in Europe. So they use, if you go on their company website, you will find very quickly Dancer's procurement rules. So they communicate to their customers as well as to their suppliers very quickly what is actually what are our rules for procurement? What are the values we expect from our suppliers? And this also helps to communicate to the potential buyers of the product, because they then can see, okay, this company, these are the values. Are these values the same as mine? So this communicates very clearly on sustainability. Then you have here a website that you can check, Spot Sustainability Policy Traceability Toolkit. It's a website on sustainability. And this is a website from a big German company that is also buying in Vietnam, Chibu. It used to be a coffee company only. And in the last years, it has developed into a retail company selling a lot of products. And they, when you go on their website, they say, we believe it's time to stop talking and start taking action. And when you then go further, it says why we need to take action. So very quickly, as a consumer, I understand, oh, for them,
It's not only about talking, it's about values and it's about execution of values. So they put this very quickly ahead. So we will not go into this exercise. We have too little time, but I would like to give a quick overview about social media. So in the B2B world, a very important tool is LinkedIn. LinkedIn is used a lot for B2B in the world. So you can connect to buyers, you can connect to associations. So the object, it's a business site. So you need a business tone and it's very formal normally. So the objectives here on LinkedIn is to promote your organization or your company, to develop business relation, to connect with existing business partners and to develop your network. Activities are to publish content, to share articles. So if other companies, associations, research institute, whoever writes about something, quality, sustainability, whatever is important for your company, design, development, you can share the articles published by other companies or other articles that were published. You can promote your products there. You can inform about activities. You can like content, like on Facebook, you can like content that you like, and you can present and explain your business. So in the B2B world, LinkedIn has become very important in the last years, and it's very helpful to have an active LinkedIn profile. This is the one of Harvard, which is relatively new. I've used the one from IPD because they're very, very active on LinkedIn. Here it's about Indonesian B2B event for wood, and they promote a lot of activities on LinkedIn. It's one of their major communication tools. Facebook and Instagram, I don't have to explain you this. You know it most probably better than me. In the B2B world, it's becoming very difficult to use Facebook and Instagram. Facebook and Instagram is today mainly used in B2C and for a community that you have, because we all know it. Facebook wants money, and as long as you don't pay, your posts will be only visible to a certain amount of people. So it's very difficult to get distributed. Either you have to pay, or that's why more and more people use it only either privately or for an existing community they already have. And Instagram is used a lot for B2C. So if you have final products that you want to place in the world, for example, we have a company, my wife and me, that has nothing to do with consulting. It's a company making completely other products where we are producers. And for our B2C, we use Instagram a lot because we get visibility for our online shop, for example. Blogs is a very good thing that you can use on your website to deepen information. So you can write articles about topics that support your statements on your website. Now, if you talk about sustainability, you can write articles on sustainability in your blog. You can explain what you understand by sustainability. You can currently update a blog. A blog is more interactive than a website. A website is very often static. You develop it and maybe you revise it regularly, but in a blog you can write every week, every month. You can develop a community. YouTube channel, maybe your company has a YouTube channel, or maybe your association has a YouTube channel that you can use and post activities, because people like videos. So either you use videos on your homepage, on your Facebook, on your LinkedIn, or you have a YouTube channel, or you have them everywhere. You put them everywhere and on the YouTube channel. That is the one from Harvard. Okay, then there's always the question, how do you actually evaluate a communication strategy? So your head of your CEO or your finance guy will definitely ask you, okay, we have spent so much money on our website. What do we actually get from it? So you have to ask, you have to define KPIs that you're using for your communication strategy. So classical KPIs are clicks, likes,
articles being linked, amount of followers, visitors, participants, press article, on trade shows, stand visits, contracts you made, leads you made. When you do a communication strategy on a certain topic, it's always very helpful to define your target group, your message, and then KPIs, how your channels, and then KPIs, how you actually measure what you have communicated. So I talked a lot because we had very little time, but I still would like to know if you have questions now on this topic, communication strategy. Or did I bore you to death by my talking for half an hour? Anybody there with a question? Anybody there with a question? I don't know if I was muted. Any question on this presentation or on communication strategy or on things you're doing? You can also ask the question in Vietnamese if you want. Okay, if you don't have questions, I would like to mention again. So when you do a communication strategy, it is very important to define what you actually want to communicate. What is the message that you want to communicate? And you have to be sure that the message you are communicating is really in line with what you're doing. You have to be consistent. And you have to define who is your target group. Whom do you want to talk to about the things you want to talk to? And then you have to think, okay, what is the best channel to reach this person or these buyers? Is it my website? Is it my LinkedIn profile? Is it Instagram? Is it a trade show? Is it email campaign? Is it calling people? I don't know. You have to define after your message, the target group, and then the channel. And then you have to define, how do you measure if I was successful? So these are the points. And it is very, very important that you are consistent in word and picture. I see this very often that, for example, I land on a homepage and it's not consistent for me. The messages are completely different. Also, what do you understand by sustainability? We had so many different definitions, and now a colleague from SCORE will speak. They have a certain view on sustainability. So you have to communicate in your communication channels. What is your definition of sustainability and what does it mean for you? So that I, as a potential visitor and client, will understand very quickly what you want from me. If you have questions, you can always send an email and I answer them by email later. Is that okay, Lynn? Lynn, how do we continue? Do you want to, should the people from SCORE take over? I will give you my email in the chat.
Lynn, do you want to take over for the score part? Okay. Any questions? You can ask them in the chat maybe. We will continue with the score part, but until they come, do you have any questions? Okay, thank you, Thomas. We will leave to the part of anh Hoàng from score. You can listen to him by, you can choose the channel with English translation by channel. Okay. Okay, anh Hoàng ơi, please share your screen. Các anh chị bác Thomas vẫn sẽ còn ngồi theo dõi tiếp các chương trình từ giờ đến cuối chương trình. Vì vậy nếu mà còn một câu hỏi gì mà các anh chị chưa kịp hỏi có thể đưa vào chat box và bác Thomas sẽ tiếp tục trả lời trong lúc anh Hoàng trình bày ạ. Okay, so I'll share my screen. Thomas, please switch to another channel. You can see the language button in the tool in the tool under below the screen. Okay. Yes. Bắt đầu được nhờ Linh nhỉ? Okay. Linh ơi, anh bắt đầu được chưa em nhỉ? Anh Hoàng ơi, anh bắt đầu nhé. Rồi, ok, anh bắt đầu nhé. Xin chào cả các anh chị. Thì hôm nay là tôi là Phùng Đức Hoàng, là đại diện của dự án Score tại Việt Nam. Thì dự án Score là một dự án có hoạt động đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp ở trong ngành gỗ. Trong thời gian vừa qua, tôi làm trong ngành gỗ từ năm 2011 và SIPO là một trong những đơn vị đối tác của dự án Score. Và hôm nay thì dự án SIPO mong muốn là chúng tôi chia sẻ một số cái kinh nghiệm về cái việc là chúng ta truyền tải những cái thông điệp về bền vững như thế nào ở trong doanh nghiệp của chúng ta với lại các cái gọi là đối tượng mục tiêu ở bên ngoài. Thì chúng tôi đặc thù chúng tôi là dự án Score, tôi làm về các hoạt động đào tạo tư vấn về quản lý sản xuất và nâng cao năng lực của doanh nghiệp, cho nên là những cái thông tin chúng tôi chia sẻ thì nó sẽ xoay quanh cái chủ đề này. Thì đầu tiên là nói về là cái chỉ số, tức là những chỉ số nào, thì chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ một số cái chỉ số mà khi chúng tôi làm việc với doanh nghiệp trong ngành gỗ, và chúng tôi khuyến nghị các doanh nghiệp là ghi nhận cũng như là theo dõi các chỉ số này, cũng gọi là chúng ta truyền thông các cái chỉ số này trong các hoạt động truyền thông của chúng ta. Đây là những cái đầu tiên mà chúng tôi đưa vào trong cái KPI, những chỉ số. Ví dụ chỉ số là doanh nghiệp có nhóm hoặc là có ban cải tiến hay không. Đối với chúng tôi thì một doanh nghiệp cái điều rất là quan trọng là phải có được hoạt động cải tiến liên tục. Cái phòng cải tiến improvement hay phòng CI, đây là một cái phòng mà rất là phổ biến trong một số ngành, gọi là ngành như là ngành mà có trình độ phát triển tương đối như ngành may, hay là ngành điện tử, hay là ngành automotive, là ngành ô tô, xe máy. Nhưng mà ở trong ngành gỗ, đặc biệt là các công ty trong nước, thì chúng tôi theo kinh nghiệm của tôi thấy là ít, không được phổ biến như là các ngành mà tôi vừa nêu. Thì không rõ là các công ty FDI thì họ có đầu tư cái này, nhưng mà những doanh nghiệp ở trong nước thì phần nhiều chúng tôi không thấy, hoặc là có thể có nhưng mà không phải là một bộ phận được phân công nhiệm vụ rõ ràng, chuyên trách làm thực hiện này. Đấy thì đấy là cái mà đầu tiên chúng tôi quan sát được. Và câu hỏi cái chỉ số thứ hai tôi thường hay hỏi là có họp thường xuyên hay không. Thì một nhóm cải tiến lập ra, nhưng mà nếu mà cái lịch họp mà không thường xuyên thì có thể
thể hiện là cái hoạt động của nhóm cải tiến này chưa có thực sự là thực chất. Và câu thứ ba là thành phần của nhóm cải tiến này có đủ nam và nữ của công nhân hay không. Rất là nhiều công ty khi chúng tôi làm việc thì trong công ty thì có khoảng tầm 40% lao động là nữ đó, nhưng mà khi mà chúng tôi đến làm việc công ty và đề nghị là lập nhóm cải tiến, ban cải tiến công ty, thì sau khi mà đưa danh sách lên tôi thấy toàn là nam không, mà trong khi công ty có 40% là nữ. Thì như thế thì cái thảo luận, cái tiếng nói của ban cải tiến này nó không thể đại diện cho tất cả người lao động trong công ty. Đấy, và đối với lại các công ty khi chúng ta làm, các công ty đây nếu mà các anh chị làm về cải tiến liên tục, các anh chị làm về Kaizen thì các anh chị đều có cái nền tảng cực kỳ quan trọng là cái sự tham gia của tất cả người lao động. Và đối với cái nền tảng đấy thì cái việc mà có đại diện của người lao động ở trong nhóm cải tiến là cực kỳ quan trọng. Và đối với chúng tôi quan sát được trong vòng 10 năm vừa qua làm việc với các doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là một cái môi trường trao đổi mà có cả nam lẫn nữ thì nó luôn luôn đảm bảo được cái tính đa dạng và tính sáng tạo cao hơn là một môi trường thảo luận, một nhóm hay một ban cải tiến mà chỉ có hoặc là nam hoặc là nữ không. Đấy là một số những cái chỉ số đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đến về ban cải tiến. Thứ hai nữa, chúng tôi sẽ nhìn vào cái chỉ số là gì, là trong một tháng thì là có bao nhiêu dự án cải tiến được thực hiện hàng tháng. Kênh tôi đặt ra đặt ra cái chỉ số này ấy, do là các chị biết là trong bất cứ ngành nào và kể cả ngành gỗ thì cái mức độ cạnh tranh nó rất là cao và thị trường nó luôn chuyển động, và doanh nghiệp cũng thế, doanh nghiệp không thể đứng yên được, doanh nghiệp phải luôn chuyển động, luôn cải tiến. Thì những doanh nghiệp mà không cải tiến thì chắc chắn là thời gian sau là chúng ta sẽ đi lùi thôi. Và cái việc mà không đẹp gọi là bền vững ở đây tôi nghĩ là cái đầu tiên là muốn bền vững là doanh nghiệp phải tồn tại được và phải hiệu quả trong cái hoạt động cốt lõi của mình, chính là hoạt động sản xuất kinh doanh. Và để mà tồn tại được, để mà hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng ta phải liên tục cải tiến cái công ty chúng ta. Khi mà nói đến cái cải tiến thì tôi khá chắc là phần nhiều các anh chị ở doanh nghiệp nghĩ việc là chúng ta sẽ cải tiến về năng suất, cải tiến về chất lượng. Nhưng mà đối với chúng tôi đặt thêm những cái cải tiến về điều kiện làm việc thì như thế nào. Khi chúng tôi làm việc ở dự án Score là chúng tôi làm việc ở 15 nước trên thế giới, và ở Việt Nam chúng tôi làm việc khoảng tầm 300 doanh nghiệp. Ở trên thế giới chúng tôi làm việc khoảng 3.000 doanh nghiệp. Thì chúng tôi quan sát được một cái mối liên hệ rất là rõ giữa năng suất, chất lượng và cái điều kiện làm việc của người lao động. Khi mà chúng ta có cái sự đầu tư đúng mức vào cái điều kiện làm việc thì nó sẽ tác động rất tích cực đối với năng suất và chất lượng của công ty, tính hiệu quả của công ty. Và ngược lại, nếu mà môi trường làm việc là một cái môi trường làm việc có chất lượng không tốt, nóng quá, bụi quá, thiếu các cái điều kiện cho các cơ sở vật chất cho công nhân, nước uống v.v. thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái năng suất làm việc cũng như là cái mức độ gọi là mức độ trung thành của người lao động đối với công ty. Phần thứ ba chúng tôi muốn nhắc đến là một số chỉ số mà chúng ta quan tâm là liệu doanh nghiệp có cắt giảm được chi phí thông qua các hoạt động cải tiến hay không. Đây là một trong những chỉ số mà nó gọi là có số định lượng rất là rõ ràng. Tùy vào cái tình trạng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp trong ngành gỗ, đặc biệt là doanh nghiệp nước, thì cái việc theo dõi số liệu chúng tôi quan sát được đối với những doanh nghiệp mà chúng tôi đã từng làm thì còn khá là nhiều hạn chế trong cái việc mà theo dõi các cái số liệu về quản lý sản xuất. Thì khi mà triển khai một hoạt động cải tiến nào đấy thì chúng ta cần có một cái chỉ số KPI để chúng ta đánh giá xem là cái hoạt động cải tiến nó có hiệu quả hay không. Và để đo đếm cái việc đấy thì đôi khi nó không phải là đơn giản. Và chúng tôi cuối cùng chúng tôi làm việc với nhiều công ty, chúng tôi thấy là cái chỉ số về chi phí thì nó có phải là chỉ số, nó có thể là một cái chỉ số mà gọi là phổ biến và dễ áp dụng nhất cho bất cứ các cái cải tiến nào ở trong công ty. Rồi chúng ta có một loạt các cái chỉ số về định lượng khác mà tôi chỉ ví dụ như là tỷ lệ hàng lỗi hay là tỷ lệ hàng thứ phẩm, hàng lợi B có giảm không trong cái quá trình mà
công ty hoạt động. Khi mà nói đến khía cạnh về ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh doanh đến với môi trường, đây là giống như lúc nãy anh Thomas có nêu một trong những cái gọi là cái từ khóa, một cái keyword về bền vững ấy, thì là về môi trường. Thì chúng tôi đưa ra hai cái chỉ số tôi muốn nêu ở đây là công ty có giám sát và có kế hoạch giảm cái lượng nước sử dụng hay không. Thì trước tiên là chúng ta phải biết được là chúng ta đang dùng bao nhiêu nước, chúng ta dùng như thế là ít hay nhiều, đúng không? Và nó có biến động hay không, bất thường hay không, ta có theo dõi cái đấy không, và chúng ta có kế hoạch là giảm cái lượng nước sử dụng hay không. Và thứ hai nữa là về mặt năng lượng này cũng như thế, chúng ta có biết là chúng ta đang sử dụng bao nhiêu năng lượng không. Năng lượng đây tính là điện, là chất đốt, đúng không? Là những cái điện, năng lượng, chất đốt, những thứ chúng ta dùng trong nhà máy thì có nhà máy thì dùng dầu đốt, có nhà máy thì đốt bằng chính cái sản phẩm mà gọi là thải ra của mình như là gỗ vụn kia vân vân. Nhưng mà liệu là chúng ta có biết được là chúng ta sử dụng bao nhiêu năng lượng trong nhà máy hay không, và chúng ta có kế hoạch giảm cái tiêu thụ năng lượng hay không. Thì đối với là một số khách hàng mà có tính, tôi biết là họ còn quan tâm đến cả cái chỉ số về CO2 nữa, tức là cái CO2 footprint, cái gọi là cái lượng xả thải CO2. Ở đây chúng tôi không đề cập tới vì có thể một số khách hàng họ có tính họ sẽ quan tâm đến vấn đề đấy. Nhưng mà theo xu hướng thì tất cả khách hàng sẽ đều có cái quan tâm đến các vấn đề này. Ngoài ra còn các vấn đề như là về cái lượng mà nhựa chúng ta sử dụng ở trong công ty như thế nào, các cái hóa chất độc hại chúng ta sử dụng như thế nào. Và khi mà nói đến cái mức độ khi nói đến bền vững thì vì chúng tôi là đứng trên cái góc nhìn của tổ chức lao động quốc tế, cho nên chúng tôi nhìn cái khía cạnh bền vững ở đây là về mặt lao động công ty. Ví dụ như là trong công ty cái tỷ lệ biến động lao động, anh chị biết tỷ lệ biến động lao động là tỷ lệ lao động nghỉ xong rồi chúng ta phải tuyển mới vào. Thì ở trong ngành gỗ chúng ta thì các anh chị chắc là không có lạ gì cái việc là rất là nhiều công ty sau Tết là có thể cái tỷ lệ biến động lao động là 30%, hơn 30%, đúng không? Thì cái đấy là một cái mà nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, nó làm chúng ta tổn hao rất là nhiều chi phí. Và nói về mặt bền vững thì đây là một trong những yếu tố mà nó thể hiện là cái khả năng phát triển bền vững của công ty chúng ta còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đây là một chỉ số mà tôi thường quan tâm theo dõi. Tôi có nói về cái số lượng tai nạn lao động. Đây là cái mà ảnh hưởng trực tiếp nhất đến cái môi trường làm việc của người lao động. Thì cái số lượng tai nạn lao động này có giảm hay không. Và cái công ty khi mà phát triển tôi đánh giá một trong những yếu tố phát triển của công ty là cái chế độ lương thưởng cho người lao động thì phải được liên tục tăng. Thì công ty phát triển bền vững thì cái lương thưởng nó sẽ tăng. Thì đây là một số những cái KPI mà chúng tôi theo dõi. Đấy thì đây là một số các cái chỉ số mà chúng tôi quan tâm đến và chúng tôi nghĩ là nó liên quan đến cái quá trình phát triển bền vững. Thì khi mà chúng ta nói về cái này thì các anh chị biết là ở Liên Hợp Quốc có các cái mục tiêu về phát triển bền vững, thì trong số đó chúng tôi có cái sự liên kết giữa các cái nội dung này và các cái mục tiêu phát triển. Đó là mục tiêu số 8 là về việc làm bền vững và phát triển kinh tế, Decent Work Economic Growth. Mục tiêu số 5 là về cân bằng giới. Ở đây chúng tôi thường đặt cái vấn đề là về cái cơ hội công bằng cho tất cả mọi người. Thì chúng tôi có một số cái nghiên cứu ở trong ngành gỗ mà chúng tôi thấy rằng là ở một số công ty, không phải là một số mà khá nhiều công ty, thì mặc dù là tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng tầm 35 đến 40% trong tổng số lao động công ty, nhưng mà khi mà chúng ta quan sát cái tỷ lệ cán bộ quản lý nhiều cấp, đúng không? Từ cán bộ từ là chuyển trưởng đến quản lý phân xưởng ở đấy cao hơn, đến giám đốc vân vân, thì càng lên cấp độ quản lý càng cao thì tỷ lệ nữ càng giảm rất là nhanh, có thể là giảm xuống chỉ còn dưới 10%. Thì là một trong cái chúng ta đặt câu hỏi ra là vì sao, và liệu là chúng ta có cách nào để chúng ta đảm bảo được cái cơ hội công bằng cho cả nam và nữ hay không. Và nó cuối cùng nó liên quan đến mục tiêu số 12
là chúng ta về cái việc tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. Đây là những thứ mà nó liên tới cái SDG của Liên Hợp Quốc, và ILO là một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. Chúng tôi có sự ký kết này với các cái mục tiêu phát triển này. Dạ, tôi xin được kết luận cái nội dung thứ nhất ở đây. Thì cái nội dung thứ hai mà dự án SIPO muốn dự án SCORE cùng trao đổi với các anh chị là về làm thế nào để cho các cái truyền thông và sử dụng cái công cụ hình ảnh với lại video thì nó được hiệu quả ở trong doanh nghiệp. Thì chúng tôi với cái đặc thù của dự án SCORE thì chúng tôi làm cụ thể về đào tạo tư vấn doanh nghiệp, và chúng tôi quan tâm đến việc doanh nghiệp có cải tiến hay không, có quá trình xuất có được tốt hơn hay không. Thì cái góc nhìn của chúng tôi thì nó sẽ khá là đặc biệt, nó không có giống như góc nhìn là chúng ta quảng bá cái sản phẩm của công ty đến khách hàng đơn thuần, đúng không? Mà chúng tôi muốn quảng bá cái hình ảnh của một doanh nghiệp, giống như là các cái tiêu chí chúng tôi vừa nói, chúng tôi muốn quảng bá hình ảnh đấy. Thì do đó là cái góc nhìn tôi về việc sử dụng hình ảnh như video nó cũng có khá nhiều khác biệt. Tôi cũng xin phép trình bày một số cái kinh nghiệm ở đây. Dạ. Đầu tiên và chúng tôi muốn chia sẻ đến khi mà chúng ta xây dựng các cái hình ảnh, ta thu thập các hình ảnh, hay là chúng ta chẳng hạn như thông tin chúng ta nó đơn giản đây, chúng ta ví dụ chúng ta muốn có một cái, ai cũng nói là bây giờ video rất hấp dẫn, đúng không ạ? Trên trang web hay là trên những cái phần giới thiệu của doanh nghiệp có cái video đấy. Bây giờ giả sử chúng ta muốn làm video, đúng không ạ? Thì như vậy thì cái đầu tiên mà chúng tôi quan tâm, mà thật ra thì anh Thomas cũng có đã đề cập rồi, chúng ta đặt câu hỏi là ai sẽ là cái người nghe, ai sẽ là cái người xem. Chúng tôi gọi là đối tượng mục tiêu, target audience. Ai sẽ là cái người ai xem cái này, ai là người nghe cái này. Thì đối tượng mục tiêu này người ta muốn nhìn thấy gì, và người ta muốn nghe cái thông điệp gì. Đây là cái mà nó sẽ phải lặp đi lặp lại cho chúng ta. Đây là cái đầu tiên và là cái quan trọng nhất, vì nó sẽ quyết định tất cả cái việc là chúng ta nói cái gì, chúng ta làm như nào, chúng ta chọn cái góc chụp nào, chúng ta chọn cái góc quay nào, vân vân. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với chị là chúng tôi từng khi làm với công ty thì chúng tôi từng vào rất website tất cả công ty, và chúng tôi từng nhận những cái bộ tài liệu giới thiệu công ty. Và chúng tôi chắc chắn là có thể khẳng định với chị là chúng ta đang làm về nội thất, ngoài trời hay là trong nhà đều là nội thất. Và khi mà cái hình ảnh mà nó không đạt chất lượng, nó không có chất lượng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của khách hàng về công ty. Tôi có thể chia sẻ được là khi mà chúng ta muốn muốn mua những cái đồ thất này, chúng ta đều quan tâm chắc chắn là gì, ngoài cái độ bền, giá tiền, chắc chắn 100% ta đều quan tâm đến là nó đẹp hay không, tức là nó phù hợp với lại cái gu thẩm mỹ của chúng ta hay không. Và cho dù nó phù hợp với gu thẩm mỹ, có rất nhiều loại gu thẩm mỹ nhưng mà đều thể hiện có thể là bằng hình ảnh như thế, thì chúng ta phải chú ý về ánh sáng. Tức là trong nghiệp chúng ta cái ánh sáng là cái thường là cái khó kiểm soát nhất, môi trường nó khá là đặc thù của chúng ta. Thứ hai nữa là độ phân giải. Ở đây cái gì lưu ý là chúng ta thể hiện rất là nhiều các cái hình ảnh chúng ta lên trên các cái nền tảng digital. Thì cái việc mà chú ý về độ phân giải này là như vậy, chúng ta có thể có cái hình ảnh tốt được chụp, nhưng mà nếu không chú ý đến cái độ phân giải thì cái hình ảnh nó sẽ xuất hiện nó rất là kém chất lượng ở trên các cái thiết bị điện tử. Cái điều này nó một cái. Và chúng ta chú ý là cái tông màu hay là cái mức độ tương thích với lại cái design tổng thể của các cái tài liệu của chúng ta. Ví dụ website ví dụ vậy, chúng ta chú ý xem là hình ảnh nó có tương thích với cái design tổng thể không. Thì có một cái mà kinh nghiệm của tôi chia sẻ với anh chị như này, tức là trong cái góc nhìn của những cái người mà ví dụ tôi đã nói đây là công ty chúng ta quyết định là ok, ta sẽ đầu tư những cái người chụp ảnh chuyên nghiệp hay là những người sản xuất producer chuyên nghiệp làm việc. Trong những góc nhìn của những người này, khi nhìn vào công ty, họ có luôn nhìn thấy những góc nhìn mà họ thấy là đánh giá là thú vị và rất là đẹp. Đẹp ở đây là đẹp tính chất là gì, mang dùng từ là cinematic, là ta nhìn trong điện ảnh, ta nhìn trong
Nhưng mà những cái góc này có một số cái không chắc là nó phù hợp với cái thông điệp mà công ty chúng ta muốn truyền đạt đến đối tượng mục tiêu. Các chị phải rất chú ý cái việc đấy, chúng ta luôn luôn nhắc nhở lại với lại những cái người mà chúng ta đã gọi là chúng ta thuê vào làm. Thì quay lại là gì, cái việc chụp ảnh, cái việc quay video vân nó phải phục vụ cho đối tượng mục tiêu nào và phục vụ cho cái thông điệp gì của công ty. Tí tôi sẽ dùng một số cái ví dụ để chúng ta phân tích cái này. Nhưng mà đấy là tôi nhắc là luôn luôn là gì, luôn luôn là quay lại hai câu hỏi: đối tượng mục tiêu là ai và cái thông điệp chúng ta muốn truyền đạt. Cái độ dài của video thì lúc này anh Thomas cũng có nêu ngắn, tức là bây giờ video chúng ta chọn cái độ dài như thế nào. Theo các anh chị thì thường là cái độ dài như thế nào cho cái video. Thì, ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta xem thì cái độ kiên nhẫn chúng ta mà dành mà để xem một cái video mà dài hơn 1 phút thường rất là ít. Cho nên là cái chúng ta phải chú ý là một cái video mà chúng ta để mà cái giai đoạn khoảng tầm những cái giây đầu tiên, như là chia ra nhiều mốc 15 giây, 30 giây, 45 giây. Thì những cái giây đầu tiên đấy là những cột mốc cực kỳ quan trọng. Nếu mà video chúng ta không tạo được sự thu hút chú ý cũng như là không truyền tải được những cái hình ảnh mà cốt lõi, những thông điệp cốt lõi trong những thời gian đấy, thì rất nhiều khả năng là video chúng ta bỏ đầu tư rồi ra rất nhiều nhưng mà sẽ bị qua. Thì một lần nữa là gì, luôn luôn phải quay lại xem là đối tượng mục tiêu chúng ta là ai, thông điệp chúng ta là gì, và làm sao phải đưa được cái nhắm đến đối tượng mục tiêu này và đưa được cái thông điệp này ra trong thời gian ngắn nhất khi video bắt đầu càng tốt. Cái cuối cùng là chia sẻ thêm với chị là để mà tạo được sự thu hút cho cái video thì hiện nay nó có một số cái kỹ thuật đặc biệt của việc quay video, nó có thể tạo được cái sức hút rất là lớn, đặc biệt là trong cái thời đại mà kỹ thuật số social media như này. Ví dụ những thứ như nó gọi là cinebot hay là flycam hay là time-lapse. Cinebot tức là một cái con robot mà nó cầm cái máy quay, nó quay và nó sẽ quay được những cái góc máy tốc độ rất là cao. Thì những góc máy này nó lạ, cái gì lạ và đặc biệt, thì khi người ta nhìn cái này là cái người xem sẽ bị thu hút. Đấy, kiểu cái người xem sẽ bị thu hút. Thì đây là một cái số liệu. Hay là time-lapse, nếu mà các chị muốn mô tả cái sự thay đổi, chuyển biến của một công ty trong một thời gian ví dụ như 2-3 tháng, thì cái time-lapse này là một trong những video mà gọi là hấp dẫn nhất. Người xem người ta nhìn thấy cái cả một quá trình thay đổi trong vòng vài tháng của công ty chỉ trong vòng có 10-15 giây thôi. Thì lúc nào nó cũng tức là nó giữ được cái mắt người nhìn vào trong cái đấy và nó để lại cái ấn tượng đấy. Nhưng mà đây chỉ là những cái kỹ thuật mà gọi là nêu thêm với các chị kinh nghiệm, trao đổi thêm với chị thôi. Còn thật ra một cái video tốt hay là một hình ảnh tốt, nó không cần quan tâm đến các cái kỹ thuật quá cao siêu này, nếu như nó target được đúng cái mục tiêu, tức là xác được đúng cái đối tượng và truyền tải đúng thông điệp. Cái này chỉ là cái phần bổ trợ để mà giúp cho chúng ta thôi. Thì ở trong dự án Score chúng tôi có làm rất là nhiều cái video, và cái video chúng tôi làm với doanh nghiệp ấy, là tập trung với việc là mô tả doanh nghiệp thay đổi như thế nào, và qua cái việc mô tả đấy thể hiện được gì, thể hiện được cái năng lực của doanh nghiệp, thể hiện được cái năng lực của doanh nghiệp. Và chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái số kinh nghiệm mà khi chúng tôi thực hiện các cái video hình ảnh đấy. Đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ với anh chị đó là cái việc mà trước khi chúng ta làm thay đổi, chúng ta có cải tiến gì đó thì chúng ta quay và chụp ảnh lại hiện trường trước khi thực hiện cải tiến. Cái này là cái cực kỳ quan trọng, và rất nhiều công ty chúng tôi biết là khi mà cải tiến được rất là nhiều công sức và quay lại cái cải tiến đấy rất là nhiều công sức. Tuy nhiên là gì, cái độ hiệu quả, mức độ hiệu quả của một cái video nó sẽ tăng lên rất nhiều khi chúng ta có cái sự so sánh trước và sau. Riêng về hoạt động cải tiến trước và sau, nếu chúng ta có cái sự so sánh. Nếu chúng ta chỉ quay cái sau thôi, nó không thể được nhiều bằng cái gọi là cái hiệu quả không nhiều đâu. Nhưng mà nếu chúng ta có cái sự so sánh cùng một góc độ trước sau thì nó sẽ so sánh được rất là rõ và thể hiện được sự thay đổi rất là rõ. Và để làm được điều này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị ngay từ đầu, và đồng thời nữa là gì, trước khi chúng ta thực hiện những cải tiến, chúng ta phải có việc chuẩn bị quay chụp và chúng ta đánh dấu là mốc cho các cái hoạt động này để lần sau quay chụp như thế, đúng không? Thứ hai nữa là chúng ta phải nói lên cái kết quả qua con số định lượng. Cái việc mà mô tả chúng tôi cải tiến cái gì, chúng tôi làm cái gì, cái A, cái B, cái C, nó vẫn phải chốt lại bằng cái việc là con số là cái gì. Và trên các cái hình ảnh và trên các cái video thì những cái nó gọi là những cái infographic
hoặc con số luôn luôn là cái để lại ấn tượng sâu sắc nhất và thu hút nhất đối với người xem. Cho nên là chúng ta làm gì, ta phải tìm cách là gì, thể hiện kết quả qua con số. Hoặc là giống như tôi nói trên là video so sánh, tức là hai cái hình khu vực đấy cải tiến để cạnh nhau, thì lúc đấy người ta nhìn được ngay cái sự khác biệt trước và sau như thế nào, đúng không? Thì là những cái tính chất định lượng. Thứ ba nữa là ở đây khi tôi làm video, chúng tôi luôn luôn là gì, chúng tôi luôn luôn là có cái ghi nhận cái của công nhân về kết quả đạt được. Vì sao? Vì như tôi đã trao đổi về, đối với quan điểm của chúng tôi là ở trong một doanh nghiệp thì cái sự phát triển, cái sự cải tiến của doanh nghiệp nó phải đi từ cái sự tham gia của tất cả người lao động, và do đó là vai trò của tất cả công nhân trong cái vai trò trong cái quá trình này là cực kỳ quan trọng. Và chính như vậy là chúng ta cần phải quan tâm xem là đánh giá của công nhân về các kết quả cải tiến mà công ty đạt được là gì. Và khi mà chúng ta xây dựng một cái video về cải tiến thì cái thông điệp từ những người công nhân này nói nó sẽ có cái mức độ thu hút và cái độ thuyết phục rất là cao trong cái video của chúng ta. Cái này đôi khi làm thì không dễ, nhưng mà chúng ta nên cố gắng làm. Chúng ta nên có những cái câu hỏi, có những cái gợi ý, và chọn những cái người ở trong công ty mà có khả năng trao đổi, khả năng nói chuyện, đúng không? Và chúng ta có những cái gợi ý trao đổi trong quá trình quay phỏng vấn để người công nhân ta nói được những cái cảm nghĩ của chúng ta về cái cảm nghĩ của họ về quá trình cải tiến. Thì đây là những cái thông điệp rất là thật, rất là thuyết phục. Và như tôi nói thì chúng tôi luôn nhấn mạnh cái việc là lãnh đạo doanh nghiệp khi mà nói về công ty, mà nếu muốn nói về cái gọi là cái sự phát triển bền vững của công ty thì lãnh đạo doanh nghiệp đấy phải nói được cái vai trò của công nhân trong quá trình này. Chúng tôi gặp những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp thật sự là họ đi được theo được cái hướng phát triển mà chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đều nhận thấy được lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức rất là rõ cái việc là gì, là cái sự phát triển của công ty, cải tiến công ty bền vững hay không, nó quyết định bằng cái việc là gì, bằng cái việc là mỗi người công nhân, mỗi người lao động trong công ty có thật sự là gì tham gia trong cái quá trình đấy không, có thật sự là làm chủ cái quá trình đấy hay không. Cuối cùng là chúng tôi thấy là cái việc tôi quan sát lại kinh nghiệm, tức là khi mà chúng ta thực hiện các cái video quay phim hình ảnh trong nhà máy thì mọi người sẽ không được tự nhiên, là đương nhiên rồi, tại vì tự nhiên chúng ta thấy đang làm môi trường làm việc hoạt động bình thường cái này, tự nhiên lại có máy quay, có đèn ABC, thì mọi người sẽ không được tự nhiên. Và cái việc này nó sẽ làm khi mà mọi người không được tự nhiên thì cái video đấy không hiệu quả. Để mà giải quyết vấn đề này, chúng ta nên khi mà có những hoạt động mà quay phim video bên này thì chúng ta nên là gì, chúng ta nên xây dựng hẳn một cái hoạt động cải tiến thật, tức là đưa mọi người vào cái trạng thái là họ phải làm việc thật, phải vận hành một cái hoạt động gì đấy thật, và những cái tương tác nó sẽ tự nhiên. Và khi mà chúng ta quyết định điều này thì cái nhóm sản xuất cũng phải nắm được cái tinh thần này của chúng ta, họ phải bố trí các thiết bị như đi kèm như là camera và lighting, nó phải là những thiết bị mà phù hợp di chuyển. Thì ở đây là nó có những thứ như là lighting ở trong nhà xưởng ta, nếu mà quay vào cái thời điểm không phù hợp mà nó cần ánh sáng bổ sung ấy, thì cái ánh sáng đấy phải là cái ánh sáng mà nó có thể có độ gọi là độ di động tốt, nhẹ. Camera cũng thế, camera không phải để cố định, chúng ta phải có những thiết bị như là gimbal để camera nó chạy theo cái người hoạt động trong công ty. Thì đây là một số cái chia sẻ mà về thực tế tôi làm việc tại công ty thôi. Và có một điểm mà cuối cùng mà chúng tôi muốn trao đổi với các anh chị ở đây là cho dù chúng ta làm cái gì đi nữa, thì vấn đề quan trọng nhất là cái thông điệp chúng ta đưa ra nó phải chân thật, nó phải có thật, và các cái số liệu, các cái thông tin ta đưa ra nó phải chuẩn xác và nó phải đáng tin. Thì ở trên thế giới hiện nay nó có hai cái từ, hai cái thuật ngữ, nó gọi thứ nhất là greenwashing và thứ hai là bluewashing, là hai cái thuật ngữ mà tôi đánh giá là hai ngữ là cái rất là thú vị. Và trong dự án tôi thì có một đồng nghiệp tôi là anh Stefan Ulrich, là quản lý dự án ở khu vực châu Á. Thì tôi sẽ mời anh Stefan Ulrich sẽ chia sẻ một chút với các anh chị về cái khái niệm blue washing và green washing này.
Stefan, I would like you to share with the audience about blue washing and green washing. Okay, I guess that's me. I'll speak in English and Chang agreed again to translate back into Vietnamese. Chang, do you need to give some instructions or Lin in order for people to be able to hear me in whatever language they need to hear? It's okay, Stefan. Chang is speaking in Vietnamese live, so don't worry. Okay, perfect, good. Yeah, so what Huang presented is a small sample of KPIs and some experiences of capturing the improvements that companies are making in a nice way through videos and pictures. And in terms of, so these are KPIs and ways of capturing things that we often use in the ILO score program. But just to say there are many, many more, hundreds of different key performance indicators you can use. And for example, if you want to have a complete picture of all the KPIs you might be able to use, you can use, for example, a system like the Global Reporting Initiative, sometimes it's called GRI. And they have a standard with a lot of indicators you can follow if you want to really report very comprehensively. But whatever you're reporting, you really need to be careful to stick to the truth. So these two terms that you heard from Huang, greenwashing and blue washing, are becoming more and more often heard. And there's a lot of reputational risks involved with like not being truthful what you're reporting. So for example, if you're showing that you're doing more for the environment that you're actually doing, that would be considered greenwashing, because green is related to environment. It's basically painting things green, even if they're not green. And the term blue washing, that comes from the color of the United Nations, which is the blue, which is a bit showing, for example, if you're saying that you're doing a lot for workers or for the social factors of sustainability, saying that you treat workers much better than you actually are, then you might be called that you're doing blue washing. And those two terms both represent if you say something that's actually either completely untrue or partially untrue, or whether if you exaggerate what you're doing. For example, if you're saying my company only uses legal wood, but if it's not true, then it's greenwashing. Or if you say my company, we have eliminated all chemicals from all our products, but if you have eliminated only some chemicals from the products or only from some products, then this statement is only partially true. So it would still be considered greenwashing. Or for example, if you make a big deal out of something, like you're saying, we planted 1 tree in our garden last year. Or if you say something like last year, all our workers got 1 meal for free. So if you exaggerate and you make a big deal out of these small acts, while your company still uses a lot of like non-green practices, you're also exaggerating, and you would also be considered as doing green or blue washing. So it's quite important that when you communicate on anything, that first of all, that if you don't do anything on sustainability, you cannot communicate anything. So in order to be able to communicate, you need to be doing something on sustainability. And then secondly, if you're doing something on sustainability, you have to be specific about it. So you cannot just say like, we are eco-friendly or we are environmentally friendly or we are sustainable. You have to be always very specific in what exactly is it that you're doing. For example, instead of saying we are eco-friendly, you can say we are saving X amount of water. Or you can say our company now uses 60% legal wood. Or we can say things like our company pays worker 15% more than the legal minimum wage. So these are basically ways of formulating your message in a very specific way, which is true, rather than making general statements which might lead you to lose your reputation if people find out that you were actually not being truthful. And then people might call you greenwashing or blue washing, and you might lose your reputation. So it's just something I wanted to add on this topic.
Thanks, Stefan. Yeah. So is with a time limit, I think this is the end of our presentations, and we would pretty much welcome questions from our participants. Với là các anh chị có câu hỏi gì cần làm rõ thêm về cái nội dung trình bày này thì tôi sẽ trả lời các anh chị. Còn nếu không thì xin phép chuyển lại cho ban tổ chức ạ. Dạ vậy chắc là Linh hoặc là chị Trang take over đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ, cảm ơn anh Hoàng. Thank you Stefan for your sharing. Do thời gian có hạn nên là nếu mà các anh chị vẫn còn câu hỏi gì thì có thể đặt luôn với với các chuyên gia tại đây, hoặc là có thể chuyển lại qua các hiệp hội đầu mối như là HAWA, BIFA hay là FPA ạ. Chúng tôi sẵn sàng trả lời bằng email hoặc các hình thức liên lạc khác thuận tiện. Dạ vâng, có vẻ như là hiện nay thì chưa có một cái burning question nào cả. Thì các tài liệu sẽ được gửi đến cho các anh chị qua địa chỉ email. Em sẽ share qua địa chỉ email cho các anh chị. Và sau khi xem thêm và xem kỹ hơn cũng như là nhìn lại các cái vấn đề và đối chiếu nó với hiện thực của doanh nghiệp mình, của tổ chức của mình, chắc là các anh chị sẽ có những câu hỏi, lúc đấy thì sẽ có nhiều câu hỏi hơn. Vậy em xin kết thúc chương trình ở đây và rất mong nhận được thêm các đóng góp cũng như là các câu hỏi từ phía các anh chị và từ phía các hiệp hội nữa ạ. Dạ, cảm ơn các anh chị đã tham dự ạ. Cảm ơn Linh. Chào Trang, chào Hoàng á. Dạ vâng, chào anh chị ạ. Dạ, em chào anh Huy. Dạ, xin chào các anh chị. Goodbye Thomas. Goodbye. Dạ. Ori. Hôm nay có anh hỏi là làm sao connect được với trả lời trên chatbox, hoặc là nếu anh là hội viên của HAWA thì cũng có thể connect với lại Hiếu của HAWA. Dạ. Chào ạ, xin chào mọi người. Vâng, thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you Thomas and thank you Stefan. Have a nice day. Yes, I'm still here. Yeah, bye bye. Thomas, can you send us back? Yes, I will. I will send it to you this afternoon, after lunch. We then have to. I think we have to stop the recording if we talk. Okay. I will pause. Okay. And YouTube?